Hey, how are you? سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم در مورد afraid صحبت بکنیم. در مورد ترس میخوایم صحبت بکنیم. afraid یعنی ترس. afraid. اوکی؟ بگیم که من ترسیدم. I'm afraid. I'm مخفف شده است. I am afraid. من ترسیدم. بگیم که تو از چی میترسی؟ What are you afraid of? What are you afraid of? از چی میترسی؟ of حرف اضافه است بر afraid of ترسیدن از. ترس از تاریکی afraid of the dark ترس از تاریکی. dark یعنی تاریکی. afraid of the dark ترس از تاریکی. ترس از ارتفاع afraid of heights یعنی ارتفاع. afraid of heights ترس از ارتفاع. باهاش جمله بسازیم. من ترس از ارتفاع دارم. I have afraid of heights. من have a دارم. afraid of ترس از heights ارتفاع. afraid of heights ترس از ارتفاع. afraid of heights phobia یه ترس از ارتفاع. ترس از تنهایی afraid of being alone. afraid of ترس از being alone تنها بودن. ترس از تنهایی afraid of being alone. با ترس از تنهایی جمله بسازیم. بگیم که من از تنهایی نمیترسم. I'm not afraid of being alone. I'm مخفف شده است. مخفف شده I am هستش. not اومده جمله رو منفی کرده. I'm not afraid of من ترس ندارم. being alone من ترس از تنهایی ندارم. I'm not afraid of being alone. afraid of losing someone afraid of ترس از losing یعنی از دست دادن. someone یعنی یه شخص، یه نفر. ترس از دست دادن یه کسی. afraid of losing you. You're afraid of losing Lee. afraid of flying یعنی ترس از پرواز. afraid of flying یعنی پرواز. ترس از پرواز. با ترس از پرواز جمله بسازیم. بگیم که مونا ترس از پرواز داره. مونا afraid of flying. بگیم بعضی از مردم از عنکبوت میترسن. اوکی؟ Some people are afraid of spiders. Some یعنی بعضی. People یعنی مردم. بعضی از مردم. are afraid of میترسن از spiders از عنکبوت. حالا یه جمله منفی هم بگیم که اون از هیچی نمیترسید برمیگرده به گذشته. پس باید فعل گذشته بیاریم. He was not afraid of anything. he که یعنی او. was فعل گذشته است. was not اومده فعل منفی کرده. not afraid of anything. afraid of ترسیدن. اون نمیترسید. of anything از anything یعنی هیچ چیزی. اون از هیچی نمیترسید. He was not afraid of anything. I'm not afraid. خب اینا از پست afraid به معنی ترسیدن. حالا شما بر من یه جمله بسازید. زیر همین پست بنویسید که پدر من ترس از ارتفاع داره. اوکی؟